Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning to the students of class 8th. I'm again here, Mohammed Fifi, Headmaster EPS Often. As you know, dear students, I have explained you fully the poem Porus and His Elephant, written by Mary Dobson. I want to remind you and recall you that it's a ballad. Ballad is a poem in which the poet explains a story having some historical background, describing different themes. Now, before wasting any time, if you will open your books at page number 54, and there you will find the questions thinking about the poem. It's written at the top at page number 54. So please open your books at page number 54 and have a rough copy and pen along with you so that you could note important points what I will explain to you. सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, जो हमने एक्सप्लेन किया है, जो भी कोई आपका सर जो लेसन एक्सप्लेन करता है, उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर्स है, यू मस्ट बी एबल टू राइट आंसर्स एट योर ओन. आंसर्स जो हैं आपको कोशिश करनी चाहिए खुद ही लिखना. जब आप अच्छी तरीके से आपका सर जो समझाएगा कोई भी सब्जेक्ट लेसन, तो फिर जो आंसर्स हैं वो आपको खुद ट्राई करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए. बिकॉज जो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन है वो दिन ब दिन चेंज होता जा रहा है और सीबीएसई शायद आने वाला है. तो उस हिसाब से जो आप पीछे जो क्वेश्चंस होते हैं आप वही याद करते हैं, वही लिखते हैं. तो ये ज़रूरी नहीं है कि वही क्वेश्चंस फिर आएंगे जब सीबीएसई यहाँ पे लागू हो जाएगा. 11th 12th का हो जाएगा, शायद 10th का भी हो जाएगा, तो नीचे नीचे वो क्लास में आएंगे. तो इस हिसाब से जो आपका सर जो कोई भी हो एक्सप्लेन लेसन करता है, आपको अच्छी तरीके से पूरी तरीके से समझ लेना चाहिए और वो जो आंसर से क्वेश्चन के वो आपको खुद करने पड़ेंगे. लेकिन फ़िलहाल मैं थोड़ा यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा ताकि आप नोट करेंगे जो मैं कहूँगा. So, thinking about the poem. तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, How did the elephant save the life of Porus? एलिफेंट ने कैसे पोरस की लाइफ बचाई? अब आपको मालूम है, मैंने आपको बताया किस तरीके से पोरस और अलेक्जेंडर के बीच लड़ाई हुई है. फिर उस लड़ाई में पोरस जख्मी होता है, एलिफेंट से नीचे गिरता है. फिर कैसे एलिफेंट उसको बचाता है? वो तो उसको अपने टांगों के नीचे रखता है. फिर जो भी दुश्मन हमला करता है वो सारे जो तीर जो वो भी अटैक्स थे वो अपनी बॉडी पे लेता है. तो फिर उठाता है ट्रंक में इस जख्मी पोरस को ले जाता है उस सेफ जगह. तो इस तरीके से वो सेव करता है. राइट? सो यू कैन राइट आंसर इन दिस वे. सपोज यू प्लीज राइट that the elephant saved the life of Porus by defending him against the attack of Alexander and his army. The elephant kept the enemy at bay and lifted the wounded Porus with his trunk on his back and took him to a safe place away from the enemy. Yes. The question 2 है, what does the poet mean by these dumb things that but cry and pant, they too can love for God made them? So this is a two line. These two lines have been taken from this poet. My poem. So ये last lines हैं. तो यहाँ पे कहता है कि आप हमें बताओ, समझाओ कि poet क्या कहना चाहता है इन lines में. So you can write, in these lines the poet means to say that animals like the elephant of Porus can't talk or breathe. I will repeat. In these lines, the poet means to say that animals like the elephant of Porus can't talk or breathe like humans, yet they can love like humans because God has made animals too capable of love and to sacrifice their life for their loved ones. Right? So the question 3 goes, write the story told in the poem in your own words.
یہ اسٹوری بتانی ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کی سمری بتانی ہے. آپ اپنے طریقے سے لکھ سکتے ہیں. جیسے میں آپ کو بتاؤں, آپ ایسے اسٹارٹ کر سکتے ہیں that the poem Porus and his Elephant is a ballad written by Mary Dobson. The poet here describes the battle between Porus and Alexander. The poem also describes the faithfulness of the elephant of Porus. The poet says once the Porus and Alexander were fighting the battle on either side of the river Jalim, and Porus got wounded and fell down unconscious from his elephant, and it was then the elephant who took charge of the situation, and he come forefront and trampled loudly, angrily, and he dared and fought against the enemy of Porus and took all these attacks of Alexander and his army on his own body, and saved his master Porus by lifting him with his trunk on his back, and took him to the safe place where his enemy were not able to attack him. So in this way he saved the life of his master Porus, but alas he lost his own life due to the wounds. ایسے لکھ سکتے ہیں آپ. Now the question 4 is what is the rhyme scheme of the poem? What is the rhyme scheme of the poem? یہ تو آپ کو شاید وہ تو آئے گا آپ کو, مجھے پوری امید ہے, کیونکہ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا آپ کو. اس کی رائم سکیم جو ہے دیٹ از ویری ایزی. آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی رائم سکیم. اگر دیکھیں گے ہم, ہیئر a tale of the days gone by, days whose recording is short and scant. This is a tale that can never die, told of a king and his elephant. اب دیکھیے یہاں جیسے میں نے آپ کو یہ ڈسکس آپ کے ساتھ کیا ہے, بائی اور ڈائی ملتا ہے, سو ہم یہاں اس کو اے لگائیں گے, اس کو بھی اے لگائیں گے. اسکینٹ اینڈ ایلیفینٹ, اس کو یہ میں یہاں پہ بتاؤں سینڈ بھی بولتے ہیں, اور پروننسیشن اس کو اسکینڈ بھی ہے. سو اسکینٹ ایلیفینٹ, یہاں پہ بی بی, اے بی اے بی. گو فو وائڈ پرائڈ, آپ دیکھ سکتے ہیں گو فو وائڈ پرائڈ. سو اے بی. پوری جو پوئم ہے یہ اسی رائم سکیم میں لکھی گئی ہے, اے بی. سو اس کا جو آنسر ہے یہاں پہ جو 4 کوشچن ہے, واٹ از دا رائم سکیم آف دا پوئم. سو رائم سکیم آف دا پوئم از اے بی. کوشچن آ سکتا ہے واٹ ڈز دس رائم سکیم مین, یہ بھی آ سکتا ہے کوشچن, آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو آپ کو وہاں پہ لکھنا ہے اٹ از دا لاسٹ ورڈس آف دا لائن دیٹ رائمز ود اینی ادر لاسٹ ورڈ آف دا اینی ادر لائن. سو ان رائمنگ ورڈس کو ہم بولتے ہیں یہ رائم سکیم, ان کو ہم ایک ہی مارک کرتے ہیں. تو اس طریقے سے کوشچن 4 بھی ہو گیا. اب کوشچن 5 ہے, the poem reflects the faithfulness of an elephant towards his master. Explain. ہاں, یہ کوشچن 5 کہتا ہے کہ پوئم جو ریفلیکٹ کرتی ہے, دکھاتی ہے کہ وفاداری ایلیفینٹ کی اس کے ماسٹر کی اور یعنی پورس کی اور, اس کو ایکسپلین کرنا ہے. یس, وی کین ایکسپلین دس answer like this, that the poet Mary Dobson explains the faithfulness of an elephant towards his master in the poem The Porus and His Elephant. In this poem we see that how Porus was wounded and he fell down in the battle between him and Alexander, and when he fell down unconscious, it was his elephant who took the charge of the situation and faced the enemy bravely. And he lifted his master Porus with his trunk on his back and took him to the safer place. So in this way, the faithful elephant saved the life of his master by sacrificing his own life. یعنی خود مر گیا وہ, لیکن اپنے ماسٹر کو بچا دیا. And the last question ہے
टिक द राइट आंसर. इसका ए फॉर्म है. ए है इसका कि Porus met his enemy on the bank of the Nile, the Jhelum, the Ganges, the Satluj. So इसका आंसर है बी, द Jhelum. पता है आपको. उसके बाद बी पार्ट है Alexander in the poem is referred to as. Alexander जो पोइम है जिसका नाम लिखा है उसका यानी उसको क्या रेफर किया है, क्या एडजेक्टिव वर्ड इसने यूज किया है. फ्रेंड किया है, फो किया है, ब्रदर किया है या स्टेट्समैन. तो आपको पता है फो वहां पे वर्ड है. इस तरीके से हु वाज वाउंडेड, अलेक्जेंडर, पोरस, बोथ, नेदर. कौन वाउंडेड था? तो पोरस वाउंडेड था. उसके बाद डी पार्ट, द वाउंडेड पोरस इज लिफ्टेड बाय हिज ओन सोल्जर्स ऑफ अलेक्जेंडर. द एलिफेंट और नन, तो इसको कौन उठाता है? द एलिफेंट. एंड लास्ट पार्ट है इसका हु सेव्स पोरस, हिज एलिफेंट, हिज सोल्जर्स, बोथ. कौन सेव करता है? तो आंसर ए है हिज elephant. So with this we completed this lesson. Next time with another lesson I will meet you. Till then, Khuda Hafiz.